landen liggen achter me. Zuid-Afrika, Namibië, Mozambique. Landen die ik eerder bezocht, in tijden van oorlog en apartheid. This is Mr. Van Dis speaking. Ik heb altijd een ongemakkelijke liefde voor dit deel van Afrika gevoeld, waar blanken zo sterk het beeld bepaalden. Wat bindt, wat verdeelt, nu een zwarte meerderheid het voor het zeggen heeft en de schaduw van het verleden de verhoudingen kleurt. En wat kunnen wij Europeanen ervan leren, sinds wij zelf met andere culturen leren leven? Excuse me, what's going on? Een reden voor een nieuwe ontdekkingsreis. Ja, daar zijn. Voor de meeste toeristen is Zuid-Afrika het land van wildparken en golvende wijngaarden. Natuur en leegte zoeken ze, folklore. En ze worden op hun wenken bediend. Afrika danst en speelt de rol die de reisgids belooft. Maar hoe ervaren de zwarte bewoners aan wie al die witte luxe voorbij gaat hun land? Welke toekomst bieden de ontvolkte provincie en de overvolle townships? Ik ken iemand die in beide werelden leeft en vliegt naar East London om de huishoudster van oude vrienden op te zoeken. Frances, een vrouw die haar hele leven blanke heeft gediend. Hoe denkt zij over het nieuwe Zuid-Afrika? Please be careful when you open overhead lockers, as some luggage may have shifted during the landing. Well, Tansizwe, I'm going to see a friend of mine. I know her from Cape Town, but now she lives here in a village, which its name I probably can't pronounce well. Well, we have to go direction Petty Grahamstown. So we can go now. Yes, please. Young men walking on the streets. Are they looking for jobs? They're looking for jobs. They're looking for jobs? Yes. Is it difficult to get a job? Yes. Frances werkte jaren in Kaapstad. Ik leerde haar net na de bevrijding van Mandela kennen. Toen had ze de nodige twijfels over de toekomst. Nu is ze met pensioen en teruggekeerd naar haar geboortestreek in de buurt van King Williamstown. Haar vroegere huisje in een township bij Kaapstad heeft ze behouden. Het moet haar dus goed zijn gegaan. Maar de weg naar het dorp vertelt een ander verhaal. Het asfalt verkorrelt tot een zandpad en de armoe tekent het dal. So watch out for Omo and sunlight. Ah, there's Omo and sunlight. Very good. And then 50 meters down and then to the left. Look over there. Ik weet niet of ik er nog herken, maar ik geloof dat ik er zie. Ja. What a surprise. You look very fine. Oh. These are your neighbors. Oh, sorry. That brings luck. Definitely. Is this all yours? This is all mine. This Wow, is my you're a rich family. Fantastic. Yes. Ah, these are all the things you took with you from Cape Town. Yeah, this is my micro oven. This all stuff is mine here. That is my what's in here? DVD. DVD? Yeah. And this the I think it's my lampshade, yeah. I don't lampshade, know. and that's your micro oven. That's my micro oven. This is my washing wow, machine. this goes on. This is your treasury. This is my washing machine. Washing machine. Yeah. That is my also other TV. Yeah. And the other television also.
And I can't stay long here. That's why I'm want to build outside that I can move. Yeah. Yeah, I'm still waiting in this house. I want to move one day. I want to move. It's so good to see you. Okay. Oh. Sorry. I saw many young people walking in the town. Yeah, there's no job. Could be so many. You have sons? The children are just vagabonding, no work. So that's why corruption is too much, because they've got nothing to do. Got any idea how many young men are looking for jobs and women? Oh, a lot. I just can limit just about 70-80%. I'm telling you, my friend. Hello. We just passed the primary school. Have you all been in that school? You speak English, do you? Yes. I went to high school. And now? And now I'm doing nothing. 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 But you must have a dream. Yeah, but I have no. What is your dream? My dream is to be a tourist, to study tourism. I want to be a tourist guide. A tourist guide? Yeah. But tomorrow you wake up and what do you do? I do nothing. I just wake up. There's nothing I can do. Nothing. Well, I wish your dream will come true. Yes. Maandag, een werkdag. Maar niet hier. But there must be one positive thing of living here. Deep sigh. Francis zal nog flink moeten sparen voor ze alle stenen om een huis te bouwen bijeen heeft. Voorlopig blijven haar schatten nog in dozen. We verlaten haar dorp en gaan naar Kaapstad, waar ze haar vroegere huisje verhuurt. Onderweg stap ik uit bij een verwaarloosde begraafplaats even buiten King Williamstown. It is better to die for an idea that will live than to live for an idea that will die. Steve Biko. Als iets waar is dat het wel. En hier ligt hij. Een steen uit 12 september 97. Want het was in september 77, 12 september 77... dat ze hem dood vonden in een bakkie in de buurt van Pretoria, op weg naar een gevangenis. Maar hij komt hier vandaan, uit King Williamstown. En dan had hij een banning order. Hij mocht zijn buurt niet verlaten. Want hij was de organisator, initiator van de Black Consciousness Movement. Er was niks anders meer mogelijk op dat moment. Pan-African Congress was verboden. African National Congress was verboden. Zwarten mochten niet bij elkaar komen. Maar hij had dus een Black Consciousness Movement opgericht. Die weer verantwoordelijk was voor de grote rellen in Soweto in 76... waar men zich verzette tegen het Afrikaans, de taal van de onderdrukker. Hij is 2 dagen na mij geboren, 18 december 1946. Weet je wat erin staat? Iemand heeft de Bijbel neergelegd. En er staat in shine, shine, shine. Kijk maar. Het begin van Steve Biko als martelaar en tweede Jezus van Zuid-Afrika. How often did you make this trip? Oh, sometimes after 2 years, after a year.
So more than 30 times altogether? More than 30 times altogether. Sometimes when I finish a year in Cape Town, then I take my holiday, I take my trip down. But how was traveling for you, let's say 30 years ago? You needed a pass. Yeah, I need a pass. I was not allowed to go to Cape Town. We used to travel by train. Yeah. Then you sleep in a train maybe 2 days in a train, and then you arrive there on the 3rd day. But when you were traveling by train and you were illegal, the police was not harassing you or whatever? They were arresting us. Sometimes when they get off at the station at Cape Town, you have to hide. You have to hide. No, they chase you. We rijden door de grote Karoo, het wijde, droge land achter de kusten van de Kaapprovincie. De dorpen maken een verveloze indruk. Wegen kalven af, verkeersborden verroesten. Veel blanken verlieten deze streek. Zwarte trokken voorheen blanke wijken in. Maar werk en voorspoed blijven uit. De onvrede onder de plattelandsbevolking groeit. Onderwijzers, leraren en verpleegsters staken al weken. Scholen en ziekenhuizen eisen meer geld en aandacht. Excuse me, what's going on? De stakers klagen dat de armen niet in de rijkdom van de steden delen. De partijtop zou zich verrijken. De woede breidt zich over het land. Maar de regering houdt zich doof. What was the hardest thing in the olden days for you in life? Ooh. At Cape Town, it was that bus business. It was very hard. Sometimes when you work, you're waiting the policeman in the middle of the night to come and knock in your room. To do what? To ask you who is working here, is it legal or illegal? You know, that was difficult. Na een vermoeiende reis van 1200 kilometer bereiken we Kaapstad en zetten we Frances bij familie af. Ze kan me pas later in de week haar huis en township laten zien. Onderwijl bereid ik me in een van de vele trendy coffeeshops van Kaapstad voor op een gesprek met Father Lapsley. Een Anglikaanse priester die zich inzet voor de verzoening tussen het oude en het nieuwe Zuid-Afrika. Hij heeft de gevolgen van de strijd tegen de apartheid aan den lijve ondervonden. Wegens zijn uitgesproken steun aan het zwarte verzet werd hij door het blanke regime gedwongen Zuid-Afrika te verlaten. Nu werkt hij er weer. Eind jaren 80 ontmoette ik Lapsley in Zimbabwe, toen hij nog heel was. En ook ik geen visum meer kreeg voor Zuid-Afrika. Het was een angstige tijd, van gefluister en samenzweringen, met een Zuid-Afrikaanse veiligheidspolitie die tot ver buiten de landsgrenzen actief was. The option that we took as a country, embodied by the Truth and Reconciliation Commission, was to say we need to remember and to heal, which is the opposite of saying we want to bury and to forget. Hello. Father Michael. Okay. Hi. How are you? Thank you very much. Do you want me to put your keys in your pocket, or Or you can look after them. Put them in your pocket. I'll look after them. Okay. Thank you. Father Lapsley houdt een lezing voor geïnteresseerde Amerikaanse academici. I received this letter bomb from the last white government of South Africa in April of 1990, 3 months after the release of Nelson Mandela from prison, and on the eve of the first negotiations. I suppose in a way it was the ultimate act of cynicism of a regime that claimed to be Christian, that they used 2 religious magazines to seek to kill a priest, because the letter bomb was placed inside the pages of these 2 religious magazines. And
you can see the consequences of that bomb. I lost both hands, I lost an eye, eardrums were shattered, many other injuries. So it's important for me in terms of my own faith journey to say that I had a sense that God was with me, that God was present in that experience. It was under de Klerk's government that your hands were blown off. Yes. Under his full responsibility. Under his presidency. Did he ever knock on your door? When I gave evidence to the Truth and Reconciliation Commission, I said I held President de Klerk politically and morally responsible for my bombing because he was the head of state, he knew there were death squads within the state, and he had not acted for them to be disbanded. Now, de Klerk's response was, I saw nothing, I knew nothing, I did nothing. So what does it mean to, in that case, to forgive someone who says, I deny everything? So I think in a sense, his own denial is part of the tragedy of white South Africa. Because if he, in a wholehearted way, had been able to say, I was party to evil, I carry responsibility for my part in this monstrous society that was created, he could have helped the white community travel very much further on the road to healing and reconciliation than has happened so far. Our particular area of denial is in some significant elements of the white community who don't want to even today face the truth of what they were party to. But of course the lessons of history are very clear. The past doesn't go away. If you bury it, eventually it comes back to bite you. Well, how can you heal wounds if you're full of rage? We blacks, we have suffered, and now we want a revenge, even if it's not an outspoken revenge. If South Africans as a whole see their lives improving, if the blacks see that things are getting better, then they're much more likely to be more generous about how they feel about the past. Poverty doesn't ennoble people, it dehumanizes people. But also, my experience suggests to me that often it's when people's lives get even slightly better that the journey of healing comes onto the agenda. While all my energy is needed for food or for shelter, I'm not going to have energy to deal with what's happened to me in my journey. But the psychological, emotional, spiritual stuff comes quickly onto the agenda, ironically, when things begin to get better. Now, Francis, what are we seeing here? Kaelicha. Kaelicha. And where is your house, more or less? My house is far away in that corner. And where was the railway station? The railway station? Let me look again. There's the railway station. So you had to walk from the railway station to your house? Yeah. And how far was that? Maybe an hour or more. And you did it twice a day? Yes, morning and evening. There were no buses? No, there were no buses going in that area, so we have to walk to our houses to the station. So to work in Cape Town, you first walked an hour? And then how long by train? Maybe by train you take another hour. So 2 hours to get there, and 2 hours to get back. Yes. What means Kaelicha, actually? New homes. New homes. Well, new homes indeed. Kaelicha. Kaelicha. Yes. People are still coming to the Cape to There find are work? people that are still coming to the Cape because there's no job at the countries. Keep on coming every day. Every day. Turn on your left, my boy. Do the streets have names here, or is it? Yeah. They've got these politician names. Winnie Mandela, Amos Lengezi. I've seen Walter Sisulu drive. Yes. Albertina Sisulu, that's his wife? Yes, Albertina. Albertina. Turn on your right. This is an old house. This is an old house. But they're going to build new houses in Here, this. I see, yeah.
027. This is my house. I used to stay here. Pass up, beware. 4 dogs in. 4 dogs. Oh, you know how to open it? Yeah. I know how to open it. Television. Hello, my name is Adriaan. Yes, my name is Felicia. Felicia. Rabisa. Hello. And you live here, Felicia? Yes, I'm staying here. I'll show you something. Yeah. This was the children's room. Yeah. This was the main bedroom of mine. This was your bedroom. Yeah, this was my bedroom. But now it's for them. With 2 children and the baby. Yeah. I came to Cape Town 1972. At least the people that time, it looks to me they were friendly. You know what I mean? Not anymore? I don't know. Looks to me now, things has changed. For the better? Not for the better for me. How do you mean? You know... It's freedom. It's freedom. It's freedom for the people which they want freedom for them. I can say it's freedom for them. How do you mean? To me, it's a lot of criminals now. The children which are 12 years are free to get guns. Could be freedom for them because those days you wouldn't hear us to say a child is shooting another child that time. I just wonder, if you look back to your life, can you say it was a good life? It was good sometimes at that time. It was good that time. Were you aware that people were fighting for their freedom? The way the police were not afraid to shoot the black people. You know what I mean? Shoot them like animals. You know what I mean? Yeah. I was afraid. I didn't know to say they're going to win, to take the freedom. I wasn't sure. You know what I mean? West on 76 because I was here in Cape Town. I know, I've seen. I know some of the people which they don't know their children, their bones here at Langa. I was here in Cape Town, 1976. That's about a 350,000 rand boat. Yeah. It's not a cheap boat. It's quite a big, expensive boat, but it's a good boat to buy. It's very popular. There's a lot of them around here. Yeah. That one is about a year old now. Wat maak 'n mens met 'n boot? Soos hierdie? Ja. Mens vang vis met hierdie boot. Jy gaan vis vang? Ja, diepsee visvang. Maar julle woon nie aan see nie. Ja, hy woon hierso by die see. By die see? Ja. Ons kan nie kla nie, die see is hier naby. Baie mooi see. So ons gaan nou 'n bietjie vis vang, ja. Sal dit nie verruil vir 'n ander plek nie? Nee, want as daar 'n ander plek moet wees, wat sal dit wees? Ja, korrek. Ek het gehoor daar's 'n miljoen Afrikaners wat in Londen woon. Hulle het 'n eie koerant daar. Ja, in Australië ook. Daar's vreeslik baie Afrikaners wat daar bly. Ja. Maar ja, Maar wat is lekker in Londen? Daar's nie son wat so skyn nie. Kan jy gaan vis vang met jou wetsuit aan, hè? Jy kan nie met jou boot in die stad ry nie. Nee, dis mos nie lekker ja, die daar. lewe is lekker. Ons moet sê dis lekker. Bye. Hoewel er steeds meer geld in zwarte handen komt, presenteert het mondaine Zuid-Afrika zich nog altijd met een wit gezicht. Voor de toeristen is Kaapstad een veilige haven waar men naar de safari op koopjes kan jagen. Alle bekende merken zijn voorhanden. Toerisme is de nieuwe goudmijn. En de Kaap nog altijd het koloniale verversingsstation voor blanken op doorreis.
jy kan dit duidelik sien dat wel daar nog steeds apartheid is. Ek sien nie 'n toekoms nie. Ek is pessimisties. Ek weet nie hoekom nie, want die jongste prostituut wat in my karren geklim het, was die ouderdom van 12. 12 jaar. 12 jaar. En watter mense fok met kinders van 12? Oeg, ons het wel toeriste. Dit is 'n groot probleem ook hier. Want ek het al mense gery wat vir my gesê, kan ek nie nog 'n bietjie jonger kry nie? Kan ek nie nog 'n bietjie jonger kry nie? En dan sê ek, okay, ek sal 18. Maar as hulle jonger as hy gaan, dan sê ek asseblief. Ek het 'n dogter in Namibië wat 16 is. Ek meen, my goeie genigtig. Hier is genoeg hoerklappe in die ronde. Jammer dat ek nou so praat. Nee, ek verstaan nie so. Gebruik daai meisies. Hulle wil gebruik wees en los ons arme kinders en se vrouens uit. Ja. Maar jy weet, nie dat ek sleg sê van die mense van oorsee nie. Nee, maar die pond, die dollar, daai currencies is baie sterk. En vir hulle, om vir 'n jong dametjie $100 of 20, 30 pond te gee, hulle voel dit nie. Maar vir ons is dit baie geld. Dis hoekom ek sê, ek sien nie 'n toekoms nie. Dit is vir my baie swaar. En ek praat so baie met die jonger, nie dat ek oud is nie, met die mense wat jonger as ek is. Ek sê, moenie kinders maak nie. Moenie vir hulle in hierdie lewe... Is dit die rede waarom jy nie kinders maak nie? Ja. Hoe oud is jy? Ek is nou 36. En jy sê, nee, geen kinders nie? Ek wil nie kinders hê nie, want wat se toekoms is daar vir hulle? Dit is so swaar. Ek was nou, die week wat verby is, het ek iemand probeer, ek het hom wel uitgekry, en om te dink, die kinders, die tik, 15, 16, hulle is klaar in die tronk in. Oor die drug abuse, en ek dink, want hoe was julle ouers, wat? En the drug abuse. Oh, you make me sad. I am sorry that I do that to you, sir, but this is just the reality. Cape Town itself is beautiful. There is a lot of nice things to see. The tourists want to come here, and they do appreciate the beauty of it, but there's a complete horrible side to it as well. Which the government, they need to do more about it. Ik zie ook dingen buiten de camera om. Voel dingen. Toen ik vader Michael moest omhelzen, voelde ik de draden, de schroeven van zijn prothese. En toen kreeg ik kippenvel op mijn arm. Kippenvel wat hij niet meer kan voelen. En dan de chauffeurs waar we mee rondtrokken. Van King Williamstown naar Khayelitsha. Wat hebben we een vlees gegeten die dagen. En vooral die jongens. 4 keer per dag doorgebraaide stukken kip, steaks, hamburgers. En telkens goed doorbakken moest het zijn. Hoe vaak eten jullie eigenlijk vlees, vroeg ik ze. 2 keer per maand op zijn hoogst, zei Tanzizwe. En hij gooide het plastic bakje van zijn hamburger uit het raam. De armoe hinkt voor de deuren van de hotels. Je moet als reiziger over een dikke huid beschikken. Of je trainen in de andere kant op kijken. Zoals deze zwarte Amerikanen die op zoek zijn naar hun roots. Ze willen trots zien en niet de nederigheid van een bedelhand. Ik kijk hieruit op een markt waar overdag mensen van werkelijk heel Afrika hun spulletjes verkopen. Maar s'avonds is het verlaten. En daar komt er toch werkelijk een wonderlijk volk uit alle hoeken en krochten. Bedelaars, kolliggoed, boeven, hoeren. Maar we hebben altijd nog het geluid van de moskee die al het kwaad verjaagt. Cape Town, the capital of fashion.
Ik ben hier in de Bo-Kaap. Vanouds het woongebied van de Kaapse Maleiers. Maar nu gentrified, juppified, nieuwe kleuren, tweeverdieners. En klaarblijkelijk maken ze hier de capital of fashion van. De namen zijn nog steeds Hollands, hè? Waalstraat, Penstraat, Seinheuvel. De Hollanders hebben niet alleen de apartheid hier gevestigd, maar ook de islam geïmporteerd. Door destijds slaven en contractarbeiders uit de Oost mee naar het verversingsstation aan de Kaap te nemen en te laten werken op de boerderijen. En sindsdien is de islam eigenlijk een sterke godsdienst hier gebleven. En het wordt steeds sterker. Heel veel moskeeën. Een paar keer per dag hoor je de stem van de muezzin, zacht maar aanwezig. Een andere islam dan wij in Europa kennen heeft zich hier gevestigd. We gaan op zoek naar de stem van de islam. Jij is een makelaar. Ja. Maar je spreekt... Ik is een Malayer. Malayer. Maar jij verkoopt huizen? Ik verkoop huizen. Ja. Is dat bij je belangstelling? Ja, baie Germans wat die bly in Zuid-Afrika, hier in die ronde gekoop bij ons. En hoe komen die mensen willen hier wonen? Nee, het zijn die mensen wat die willen hier wonen. Die mensen wat verkoop, ja, is mensen wat nou een klein plekje heeft. Ja. 2 slaapkamers. Ja. Hulle het niet geld om te aanbouwen. Ja. Nou, hulle vat die 2 slaapkamers. Ja. Hulle verkoop hem voor 1,5 miljoen. Ja. Als makelaars van 1 point praat, is het altijd miljoenen. Hè? Ja. Ja. Maar wat voor soort mensen koop hier een huis? Alle soorten mensen. Het is niet van Zuid-Afrika enige ene koop wat die geld uithaal. Hij koopt. Hij moet die geld uithalen. Duitsmark, Germanmark, dus buitenlanders. Dollar, enige geld ons vat. Ja, ja. Ons worry net die Zimbabwe dollar, ons wil je niet. Nee, Zimbabwe, nee, ons wil je Zimbabwe dollar niet. Je weet. Maar is het niet nog een beetje dat die buurt gaat veranderen, die karakter? Hij kan niet die karakter veranderen, niet, want het is een historical area. Maar wat maken ons dan met al die mosks, die moskeeën? Nee, is nog altijd 90% moslim. Ja, maar van waar moeten die mensen komen om te bidden? Die Duitsers zouden er niet komen bidden, niet? Oh ja, het is makkelijk moslims. Ah, nou verstaan. Ja, het is makkelijk moslim. Het is een dubbele handel. Ja. Ja, nee. Die Duitsers is goede mensen, mos. Hulle is godvrezende mensen, mos. Is dit zo? Ja, ja. Hulle is baie lief vir geld, maar hulle is alright. Maar jij is ook baie lief voor geld, geloof ik, hè? Ja. Dus daarom ons samen kan praten, je weet. Ja. Kan ik maar vragen? Iets. Ik woon tegenover een moskee. Is die moskee ook toegankelijk? Is dat de plek waar je kan bidden? Ja. Die vrouwen kan komen in die moskee. Ja, die vrouwen gaan upstairs en die mensen gaan jullie gaan upstairs. Ja. Maar daar is ook moskeeën waar die vrouwen samen met die man bidden. Nee. Daar is mos? Of niet? Ons wil niet meer die mans toelaten om voor ons te zeggen wat een mens kan doen. Want die Koran zegt voor ons dat ons is net zo gerechtig om te kan salam maken en zulke dingen. En hoe lang hebben jullie hier nou al gewoond? Ons is hier gewoon voor die moskee geweest. En allemaal het gaan we overwonen dus ja. Groot maak, ouders, hulle is gekoop die grond in die huis. Zij is 79 en ik is 78. Maar jullie zien nog uit als jong vrouwen. We belanden in de moskee waar mannen en vrouwen gezamenlijk bidden. Zij het gescheiden door een plastic ketting. De islam in de Kaap neemt het voortouw in vele nationale kwesties. De strijd om de vrijheid wordt in preken ten voorbeeld gesteld. En de islam presenteert zichzelf als een progressieve kracht in de strijd tegen HIV/AIDS. I've kept it to myself for quite a long time, almost 2 years. At that time, our religious leaders were very much against the fact that I talked about HIV and AIDS. And
maybe, I mean, I can understand they were ignorant like myself. They didn't know much about it, and they didn't want it for people to talk about it. And one of the imams that was very brave to allow me to come and speak in this exact same mosque was Imam Rashid Umar. And he allowed me to come and give a sermon about HIV and AIDS. And I can tell you, I was so afraid that day, believing that people would really throw me out of this mosque. After all, I'm a female giving a sermon where it's supposed to be a man giving it, not a female. But once again, after my sermon, people, especially the men, came up to me and really congratulated me, saying what I'm doing is very brave, and they admire me. And some even said that I should never give up talking about HIV and AIDS. Er wordt jong gestorven. 1968, 1976, 1964, 1970, 72. En je ziet in het formaat ook de leeftijd, hè? Een lange heuvel erbij, al flinkje gegroeid. Maar er zijn ook kleine heuveltjes daar. De kindergraafjes. Al dat talent wat hier onder de grond ligt. Francis. Yes, sir. We're laughing, but here the people are dead. They don't laugh anymore. Do you want to be buried here? No, not me, not even my family here. No, we don't want to bury it here. Sometimes if it's raining and then you're coming to bury it, your heart is sore when you see the people, they're going in the water here. No, not me. You want in the rich soil? Yeah, like the rich soil. This is young people. Some of them is here for this disease which is spread all AIDS. Some of them. Yeah. You know? No. Jullie spelen voor geld. Ja. Ons moet een leven maken. Dat is hoe we hier vandaag. En wie heeft het nou gewin? Waar is het nou verkeerd gedeeld? Zuid-Afrika. Ja, wat maakt die nieuwe Zuid-Afrika? Op kaarten spelen. Dat zijn jullie voor gevecht, hè? Ja, op kaarten spelen. Ja. Oké, tot ziens. Elke dag hoor en lees ik op het journaal 's morgens, als ik de kranten doorblader, allerlei stukken en artikelen en stemmen waarin het gaat over de oude patronen van de apartheid. Die moeten worden afgescrubbed, afgeschuurd. Waar het gaat om school, bestuur, zorg. Alles dient nu verrijkt te worden met Afrikaanse waarden. En niet door de blanke aangeraakt verleden wordt als voorbeeld gesteld. Verzonnen of niet. We need to claim a space, hoor ik een scholier op het journaal zeggen. We live in Africa. We set our own examples now. Ik ben hier op het conventiecentrum van Kaapstad, waar het jaarlijkse boekenfeest of boekfair wordt gehouden. Want de boekenindustrie in Zuid-Afrika is booming, althans wat betreft de publicaties. Een boek van een jonge zwarte auteur. Touch My Blood, The Early Years. Je hebt ook weer zo'n boek van George Bizos, de advocaat en vriend van Nelson Mandela, die zijn herinneringen opschrijft. Mandela's Ego, een boek van Louis Nkosi. Het land uitgestuurd in 1960. Kon nooit meer terugkomen en dan komt hij ook niet meer terug. Woont nu in Zwitserland, maar schrijft nu over de erfenis van de revolutie in Mandela's Ego. Is there the idea that all these stories are told at this moment? That many books appear and tell about the new South Africa? Mom, you wearing a tie for Youth Day today? Yeah, she's got the tie. Why are you wearing a tie? It's symbolic of Youth Day because the whole Youth Day thing was students protesting
So today is just paying homage to those kids that stood up and said enough is enough in 1976. Op de Kaapse boekenbeurs, die niet alleen honderden uitgevers, maar ook tienduizenden scholieren trekt, ontmoet ik André Brink. Nog altijd een van Zuid-Afrika's bekendste schrijvers en een man die zijn stem met regelmaat op de opiniepagina's van internationale dagbladen laat horen. Daar is hij. Hallo, goed te zien. Ik heb net gewonderd of jullie verdwijnen. Ja. Nee, dat. Ja. Het is die tweede jaar dat die boekenfeest georganiseerd wordt in Kaapstad. En overal waar je kijkt zie je Zuid-Afrika vertelt zijn verhaal. Wat is die verhaal wat die mensen nou wil vertellen? Nou, zoveel. Ik denk het is die verscheidenheid wat het zo interessant maakt. Maar die wonderlijke gelegenheid om te kan praten en te weten dat jij gehoor hebt als jij jouw story wil vertellen. Dat is iets wat ik denk die hele land begeestert. Dus misschien die één werkelijk positieve aspect omtrent die nieuwe Zuid-Afrika wat in zoveel andere opzichten nogal bedroevend is. Toen Mandela aan bewind gekomen is, daar een droom ontstaan het wat niet bewustelijk geskept was nie, maar onvermijdelijk uit die euforie van die oorgangssituatie ontstaan het. Dat ons werkelijk nou een situatie binnentree waar alle Zuid-Afrikaners zwart en wit van alle culturen en talen mekaar zal begrijpen en samen hand aan hand die toekomst zou binnengaan. Wat natuurlijk vergaande was. Maar hoewel iets van die goede wil van die tijd toch, denk ik, nog altijd behouden gebleven. Maar waar ligt die teleurstelling? Die grote teleurstelling voor mij was om mensen wat ik destijds in ballingskap ontmoet heb, van die leierskap van die ANC. En wat voor mij gelijk het als een bijzondere ras van mensen wat werkelijk een nieuwe bedeling voor die wereld kan demonstreren. Dat hij uiteindelijk toch maar, en dat moest ik zeker verwachten, maar ik het eerlijk niet, voeten van klei gehad het. Dat het toch uiteindelijk maar gaan om die oude machtsspel en om zelfverrijking. Om arrogantie. Ja. Maar is dit nog niet baie menselijk niet? Ons is now having a good time. Nou is dit aan ons. Ik gun zo baie van hulle dit. Ik gun zo baie van hulle zoveel daarvan. Maar gezien het wat achter die façade ligt. Die façade van die nieuwe Zuid-Afrika, van die samenwerking, van die reënboognasie. En skielik daarachter besef je, is eintlik maar versteende ou houdings van wit teen zwart. En in hierdie geval meer zwart teen wit. Veel blanken zitten nog op de eerste rang. Maar hun privileges brokkelen langzaam af. Hoe zonnig en wit het Kaapse strand ook lijkt, in de steden manifesteert zich een zwarte elite met andere opvattingen en waarden. Soms even egoïstisch als die van de blanke machthebbers toen. De blik richt zich steeds meer op Afrika en minder op Europa. De regenboognatie pleit voor verzoening, maar je hoort het gegrom op de achtergrond. Als één groep zich bevrijd waande na de afschaffing van de apartheid, dan was het de blanken wel. Maar nu voelt menigeen zich ten achter gesteld. Niks gelijkheid. Blanken krijgen minder kans en zwart mag altijd voor. Er wordt met twee maten gemeten. Zo klinken de verwijten. Veel blanke jongeren verlieten al het land. Of trekken zich terug in modieuze enclaves en minderwaardige baantjes. Tenzij je een lenige geest hebt en je de nieuwe verhoudingen als een uitdaging ziet. Zoals de dichteres Antjie Krog. Afrikaner het eintlik baie gou geleer dat wat gesien wil word is 'n swart land met 'n swart meerderheid. So hulle het hulle self onttrek in baie gevalle uit die huidige visuele wese van Suid-Afrika en is besig om te oorlewe of te probeer oorlewe op verskillende vlakke. Ek soek woorde dat ek nie sentimenteel of naïef klink nie. Ek voel my meer as bevry. Ek voel my ongelooflik bevoorreg om gesien in die lig van die verlede hier te kan leef met sy probleme wat 80% deur onsself geskep is. Te bly, dit is 'n godmooie land. En nou dat mens geforseer word om saam te lewe, is dit 'n enorme innerlike verryking. Ek kan nie eintlik verduidelik
die verryking wat plaasvind oor in Kaapstad moslems bly. Die geluid van die Islam, wat dit beteken, die boeke wat nou geskryf word uit daardie wêreld wat ek doen met studente. Dis 'n voorreg om met dit in aanraking te kom. Om met die hele Xhosa tradisie in aanraking te kom. Ek raak 'n verrykte Afrikaan. Maar maak jy hem niet een beetje te mooi nie? Ek het ook ryk Afrikaners gesien wat in hulle Mercedes rondry en denk, fuck all. Nee, maar hulle is nog steeds daar. Maar hulle kan nie meer, soos in die ou dae, ongebreideld rassiste en plunderaars wees nie. Nee, die wetgewing sny in op hulle, die regering sny in op hulle en hulle moet hulle lewens, hulle sal in die huis praat van kaffers, maar as hulle buite kom moet hulle sê meneer. Nou, dis reeds 'n begin. Ek dink dis 'n groot begin. Ik had het gevoel dat ik Frances geld moest geven. Ik dacht, ze haalt het nooit met dat huis, met die stenen. Maar ik wil niet overkomen als een goede blanke. En toch kan ik het niet helpen dat ik dat wil. En ik ben niet de enige. Waar komt dat vandaan? Veel Europeanen hebben er last van. Afrika associëren we met een Giro-nummer. If you would be able to meet the president of your country, and then? What would you say to him? Ooh. Do you think he'll understand what I'm going to say? Or can he listen to me? I hope so. Do you think so? Yeah. They don't listen to you? I don't believe. Can say yes because they give lots of promises. He'll give me a promise, but the promise is not going to pass. Looks like that to me. You see my village? You see my village, Moose. Last year, they said the people, they must vote, ne? For what? What is new? What they've done there? You see, you've got water in front of I've got a tap in front of my door. That water, not the new government gave us that water. It was the old government that gave us the. But last year, this new government is going to rip off those taps in front of us. They're going to make the taps on the main road. How are we going to do our washing to take the water far away from our houses and do the washing? He didn't give us tap. He didn't make water for us. Only the old government. Freedom is not for poor people. Freedom is for people which were maybe, which way can I put it? Only those people were arrested for freedom. Maybe it's for them, which they're working for that. Who fought the struggle. Yeah, fight for struggle. I can say freedom is for them. It's worse in the countries. I'm so pleased you've been to the country. You've seen everything. How much did the house cost? 25,000. 25,000 rand. That's a lot of money. 25,000. En toch gaf ik die envelop. Een stapeltje stenen. Omdat ik slecht tegen mijn eigen rijkdom kan in de eerste plaats. Maar ook omdat ze er naar hengelden. Wel 6, 7 keer begon ze over die stenen. Achter de rug van de camera. Ach, het lucht op. Elke steen voor haar is weer een steen minder op mijn schuldgevoel. Mag er niet in. En terecht trouwens. 2-year-old children being raped, it is like an obscenity which is inconceivable to my mind. You sleep with a condom? Yes. Yes, are you sure? Yeah. You're an exception. What's it? Choice. Choice. Yes. That's a nice name for a condom. Ik heb vannacht in een Zulu-hut geslapen. Lepeltje 39. Hou je op!